ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েন্দ্রিস টিউটোরিয়াল। আজকে আমরা শুরু করব ক্লাস 7-এর লেসন 7 মোগলি অ্যামং দ্য উডস, রুডিয়ার্ড কিপলিং। তাহলে চলো শুরু করা যাক। Unit 1. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Siwan Hills. সেটা ছিল সন্ধে গরম সন্ধে সাতটা সিওয়ান পাহাড়। ফাদার উলফ woke up from his day's rest. বাবা নেকড়ে তার দিনের ঘুম থেকে উঠলেন। He scratched himself, yawned and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. বাবা নেকড়ে তার গা আঁচড়ালো, হাই তুলল এবং তার হাত পা ছাড়িয়ে তার শরীরে যে ঘুমাচ্ছন্ন ভাব ছিল সেই ভাবটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল। মাদার উলফ lay with her big grey nose dropped across her 4 tumbling, squealing cubs. মা নেকড়ে তার বড় নাক দিয়ে তার 4 শাবককে আগলে ধরে রেখেছিল। The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. গুহার মুখের কাছ থেকে চাঁদকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। Ogre said Father Wolf, "It is time to hunt again." বাবা নেকড়ে বলল, এটা আবার সময় এসেছে শিকার করার। He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined. বাবা নেকড়ে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নামতেই যাচ্ছিল, তখনই তাদের গুহার সামনে দিয়ে একটা প্রাণী আসার শব্দ পাওয়া গেল। Good luck goes with you, O chief of the wolves, and your noble children may never forget the hungry in this world. শুভকামনা সবসময় তোমার সাথে থাকুক নেকড়েদের প্রধান, আর তোমার শিশুরা যেন কোনোদিনই ক্ষুধার শিকার না হয়। ইট ওয়াজ দ্য জ্যাকেল তাবাকি, এটা ছিল শেয়াল তাবাকি। The wolves of India despise Tabaki because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. ভারতের নেকড়েরা সবাই তাবাকিকে অপছন্দ করে কারণ সে ধূর্তমি করে বেড়ায়, গল্প করে এবং গ্রামের নোংরা ঢিপি থেকে আবর্জনা খেয়ে বেড়ায়। বাট they are afraid of him too because Tabaki more than anyone else in the jungle is apt to go mad. কিন্তু তারা তাবাকিকে ভয় পায় কারণ জঙ্গলে তাবাকি যখন তখন উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। And then he runs through the forest biting everything in the way. আর তারপরে সে রাস্তায় যা পায় তাদের সবাইকে কামড়াতে শুরু করে। Even the tiger runs and hides when Tabaki goes mad. এমনকি বাঘও ভয়ে ছুটে পালিয়ে যায় যখন তাবাকি পাগল হয়ে যায়। Enter then and look, said Father Wolf stiffly, but there is no food here. বাবা নেকড়ে বলল, এসো তাহলে, কিন্তু এখানে তুমি কোনো খাবারই পাবে না। For a wolf, no, said Tabaki, but for so mean a person as myself, a dry bone is a good feast. একটা নেকড়ের জন্য কিছু না হল, এটা অল্প হলেও, আর আমার মতন প্রাণীর জন্য একটা শুকনো হাড়ই যথেষ্ট, এটা তাবাকি বাবা নেকড়েকে বলল। হু আর উই টু পিক অ্যান্ড চুজ, আমরা কে যে সবসময় সব কিছু নির্বাচন করব। হি scuttled to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it. সে ঘুরে ঘুরে গুহার পেছন দিকে গেল এবং একটি হাড় পেল যেখানে একটু মাংস লেগেছিল। হি sat cracking the end merrily. সে সেটাকে খুব আহ্লাদের সাথে খেতে শুরু করলো। All thanks for this good meal, he said, licking his lips. সে বাবা নেকড়েকে ধন্যবাদ জানালো।
How beautiful are the noble children, how large are their eyes and so young too. তোমার শাবকগুলো কি সুন্দর, তাদের চোখগুলো কত বড় বড়, দে আর অ্যান্ড সো ইয়াং টু, তারা কত বলিষ্ঠ। Now Tabaki knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children on their faces. তাবাকি এটা খুব ভালো করেই জানে যে এটা খুব অশুভ কারোর শিশুদের চেহারা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা। It pleased him to see mother and father wolf look uncomfortable. এটা তাকে খুব খুশি দিল যে বাবা এবং মা নেকড়ে খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। Tabaki sat still, rejoicing the mischief that he had made, and then he said spitefully. তাবাকি সেটা বসে বসে তার করা দুষ্টুমিটার মজা দেখছিল, এবং তারপরে সে হঠাৎ বলে উঠল, Sher Khan, the big one, has shifted his hunting grounds. He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. শের খান তার শিকারের জায়গা পরিবর্তন করেছে, সে এখন থেকে এই পাহাড়ের মধ্যে শিকার করবে, সে আমাকে এরকমটাই বলেছে। Sher Khan was a tiger who lived near the Waigunga river 20 miles away. শের খান হচ্ছে সেই বাঘ যে ওয়াইগঙ্গা রিভারের নদীর কাছে থাকে 20 মাইল দূরত্বে। He has no right, father began angrily. বাবা নেকড়ে খুব রেগে বলল যে এটা করার তার কোনো অধিকার নেই। By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে তার কোনো অধিকার নেই এভাবে না বলে তার শিকারের জায়গা পরিবর্তন করার। He will frighten all game within 10 miles and I have to kill for 2 these days. সে সমস্ত রকম প্রাণীদেরকে ভয় পাইয়ে দেবে এবং আমাকে দুটো প্রাণী শিকার করতে হবে এই কদিনে। I go, said Tabaki quickly. এবার আমাকে যেতে হবে, তাবাকি বলল। You can hear Sher Khan below in the thickets. তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছ ওই ঝোপঝাড়ের নিচে শের খানের অস্তিত্ব। Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to the river, he heard the dry, angry, snarly whine of a tiger. বাবা নেকড়ে খুব মন দিয়ে পাহাড়ের নিচে যে নদীটা অববাহিত হচ্ছিল তার নিচে শুনতে পেল বাঘটার শুকনো বদমেজাজি গর্জন। The fool, said Father Wolf. বোকা, বাবা নেকড়ে বলল। To begin a night's work with that noise. আমাকে এই রাতের কাজ ওই একটা বাজে বিচ্ছিরি শব্দ দিয়ে শুরু করতে হবে? Does he think that our bucks are like that fat Waiganga bullocks? তার সে কী ভাবে যে আমাদের এখানকার পশু প্রাণীগুলো কি ওই ওয়াইগঙ্গার ষাঁড়েদের মতন? It is neither bullock nor buck he hunts tonight, said Mother Wolf. It is a man. তুমি চুপ করো, মা নেকড়ে বলল। এটা কোনো ষাঁড়ও নয় বা কোনো অন্য জন্তু জানোয়ারও নয়, এটা একটা মানুষ। ম্যান, said Father Wolf, showing all his white teeth. খুব অবাকের সাথে বাবা নেকড়ে বলল, মানুষ? Are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man and on our grounds too? বাবা নেকড়ে বলল, শের খান কি আর কিছু পেল না এখানে যে তাকে মানুষ খেতে হবে, তাও আবার আমাদের শিকার করার জায়গায়? Now we will move to the activity part. Activity 1. Choose the correct answer from the given alternatives. Number A. Father Wolf woke up at option 2, 7 o'clock. Number B. Tabaki was the name of a jackal. Number C. On that night, the tiger had hunted a man. Activity 2. Identify which statements are true or false. Give supporting statement for your answers. Number A. Father Wolf woke up early in the morning. The statement is false and the supporting statement will be, it was 7 o'clock of a very warm evening in the C1 hills. Father Wolf woke up from his day's rest.
Number B. Indian wolves do not like jackals for their mischievous nature. The statement is true, and the sporting statement for this remark is the wolves of India despise Tabaki because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. Number C. Tabaki did not find any food at the wolf's den. The statement is false. He scuttled to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it. Number D. The wolf family was not at all pleased to hear the compliments. The statement is true, and the sporting statement will be, now Tabaki knew as well anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children on their faces. It pleased him to see mother and father wolf look uncomfortable. Number E. Sher Khan lived in the forest area 20 miles away from the wolves. The statement is true. Sher Khan was a tiger who lived near the Waigunga river 20 miles away. Activity 3. Answer the following questions. Number A. How did Father Wolf come out of sleepiness? বাবা নেকড়ে কিভাবে তার ঘুম ভেঙেছিল? Father Wolf scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. Number B. Why are the animals scared of the jackal? কেন বাকি প্রাণীরা শিয়ালের থেকে ভয় পেত? The animals are scared of the jackal Tabaki because more than anyone else in the jungle he is apt to go mad, and then he runs through the forest biting everything in his way. Even the tiger runs and hides when Tabaki goes mad. Number C. What was the law of the jungle? জঙ্গলের আইন কি ছিল? The law of the jungle was that any animal had no right to change his quarters without due warning. Number D. Why was Father Wolf angry on hearing the loud roar of the tiger? বাবা নেকড়ে কেন বাঘের গর্জন শুনে রেগে গেছিল? Father Wolf was angry on hearing the loud roar of the tiger because it would frighten all animals within 10 miles. He was also disgusted when he came to know that Sher Khan would hunt man in their hunting grounds. আশা করছি তোমাদের আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই এই ভিডিওটিকে লাইক করো, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আনটিল দেন, বাই বাই অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড।